he was planning to go to the Middle East, several countries, as we are going to do عمل. صحينا وأخونا جرمايا عشان الرب يتقدموا ويحفظوا رحلته في الشرق الأوسط. أوديه مرة ثانية. Oh, we got it. All right. Well, it's good to be back. I was able to go on the trip. Wasn't sure if I was able to go. أنا بشكر الرب إني أعطاني النعمة إن أنا أروح للرحلة دي. ما كنتش متأكد إن أنا يمكن أروح ولا لا. We visited 4 countries. إحنا زرنا 4 بلاد. And then the Emirates was just a layover. وفي الإمارات كنا بس يعني قضينا ترانزيت يعني ليلة واحدة. How many from Jordan here? Jordan. How many from Saudi Arabia? Anybody? Nobody? Okay. Anybody from Egypt? Okay, Egypt. All right, I visited all those countries. So we had 2 missions. We had 2 objectives. كان عندنا يعني إرساليتين غرضين إن إحنا نقوم بيهم. The first was for me to be able to meet all the Arabs in these countries. كان طبعا رغبة قلبي الشخصية إن أنا أقابل كل العرب في البلاد اللي إحنا هنروحها. And also Israelis. وكمان في الإسرائيليين لما رحنا هنا. I was the group interpreter. أنا كنت يعني المترجم للمجموعة بتاعتنا. So I did my best to keep us out of trouble. فيعني حاولت على قد ما أقدر إن إيه ما دخلناش في مشاكل. I wasn't always successful. ما كنتش دايما ناجح. But so I met a lot of Arabs. فقابلت طبعا ناس كثيرة عرب في الرحلة. Jordan was nice to me. الأردن كانوا يعني لطاف جدا معايا. Egypt, we got stuck at the border. They haggled us at the border. Oh yeah, oh yeah. يعني المسؤولين في الأردن كانوا كويسين معاهم بس في مصر عطوك شوية. But I made good friends with the guard. لكن أنا عملت يعني صداقة مع الحراس المسؤولين. The second mission we had was to visit the biblical sites. الإرسالية الثانية أو الرحلة الثانية اللي قمنا فيها إن إحنا نزور الأماكن المقدسة أو الكتابية. We're in Jerusalem for 4 days. كنا في أورشليم لمدة 4 أيام. We visited all the sites, the tomb, and some other sites there in Jerusalem. يعني زاروا الأماكن المشهورة هناك، طبعا القبر الفارغ وبستان جثماني والأماكن المشهورة في أورشليم. I have to share that from Jordan to the border, I got held up by the Israelis. من الأردن للحدود يعني وقفوا المسؤولين هناك في إسرائيل. So I speak fluent Israeli Hebrew with a fluent accent. يعني هو بيتكلم عبري بطلاقة. And my last name is Jewish. واسمه الأخير يهودي. So they were like, why are you traveling alone with a Jewish name speaking Israeli if you're not Israeli? ليه أنت بتسافر يعني مع الجماعة دول وأنت يعني اسمك إسرائيلي؟ So they pulled me aside and put me with all the questionable Palestinians. وحطوه على جنب مع كل الفلسطينيين. And I just made friends with all the Palestinians. We made jokes and laughed about it. وطبعا يعني كان عمل صداقات مع كل الفلسطينيين هناك المحبوسين دول والرب عطاله نعمة. They pulled me into the interrogation office and interrogated me for 20 minutes. وجابوه مرة تاني للقسم اللي هو فيه بيستجوبوه ويسير وجيه. And the last thing I said was, my little brother was there a month ago supporting your troops in the war. قال لهم إن أنا أخويا الأصغر كان معاكم هنا بيدعمكم في الحرب بتاعتكم. And he let me go. وهم أطلقوا سراحي. So there's not enough time to share everything. share in detail later. Yeah, later on. Yeah. It was a once in a lifetime amazing trip. بيقول يعني طبعا دلوقتي مش هيقدر يشارك كل شيء، لكن انا قلت له يجي مره تاني ويشارك معانا بالصور، بس بيقول انها يعني رحله العمر، يعني رحله مهمه جدا، يعني اي شخص يحب يعمل الرحله. We went to see Nueva in Egypt. راحوا لنويبة في مصر. They have a section of beach on the south shore of Nueva that is been burnt by the fire of the Lord,
and you can still see the glass and the shell stuck in there with the granite boulders that are still stuck in the shore from the fire. بيقول إن كان هناك في الحريقة اللي هي كانت من قبل الرب يعني بنشوف الزجاج والأشياء الماربل الأشياء الأصلية ما زالت موجودة. We went to Tabuk and went to Mount Sinai in Arabia, as Galatians 4 says, and I saw Mount Sinai with my own eyes. وراحوا لتبوك وبعد كده راحوا لجبل سيناء وشاف زي ما بيقول الكتاب جبل الرب في سيناء. Behind Mount Sinai is the rock of Horeb you mentioned, that's split 60 feet tall. وورا جبل سيناء في صخرة حوريب اللي ضربت وانشقت حوالي 60 متر أو 60 feet. 60 feet. Yeah. 60 قدم مشقوقة. It's kabir. So the water eroded the granite. The granite's the hardest stone in the world. It eroded it into flakes. That's how much water came out of that stone. يعني من الصخرة المشقوقة دي خلت عملت الشيبس تبع الجرانيت شكلت بكده كانت قوة دفع المياه اللي خرجت من هذه الصخرة. Everywhere we went, we tried to share these discoveries with the Arabs. Most of our Muslim or Islam. This with your group or this is Me and 4 other men went, and we were all in the same team together. وهم يعني اللي هو والأربعة اللي كانوا معاه في الجروب كانوا بيشاركوا الحقائق دي مع الناس اللي بيقابلوها كأشياء يعني مذكورة من قبل. I had 6 Arabs try to convert me to Islam. 6 عرب حاولوا يعني يخلوه هو يغير يجي للإسلام. And my taxi driver from Amman to Jerusalem spent an hour and a half with him trying to passionately convert me to Islam. So he was preaching. He was preaching. He was loud. He was, you know. وبيقول السواق التاكسي اللي أخده was it from where to Amman to the border to Israel. من عمان لإسرائيل البوردر ساعة ونص هو عمالة يحكي له عن الإسلام ويرغبه على أساس يجي للإسلام. So I had to use discretion. I was on a plane of 370 Muslim Arabs going to Tabuk. Many of them were already in the white to go to Mecca. Yeah. They're going pilgrims to Mecca. Yes, they're going to Mecca. Yeah. يعني كان يعني بيصلي إن الرب يديله حكمة إزاي يوصل الرسالة. كان في الطيارة حوالي 370 شخص كلهم لابسين اللبس الأبيض ورايحين على رحلة الحج في مكة السعودية. Then from Amman from Jeddah to Amman, I was in a plane of 150 Palestinians. ومن جدة لعمان كان في الطيارة 150 شخص فلسطيني. Mm-hmm. And I say I was sandwiched between 2 brothers, Palestinians. وأنا كنت قاعد في النص بين 2 إخوات فلسطينيين. I'm the only American on the plane. هو الأمريكان الوحيد في الطيارة كلها. I pretended to be Arab. You can test I spoke Arabic and English with the Arabic accent. يعني هو حاول يظهر كأنه من خلفية عربية ويتكلم العربي المكسر بتاعه. And my goal was to simply connect with them as human beings. وكان يعني هدفي إن أنا أحاول أتواصل معهم كأشخاص كبني آدمين يعني عشان أقدر to see life through their eyes. عشان أشوف الحياة بمنظرهم إزاي هم بيفكروا. And I found if I was respectful, friendly, they would be the same back. يعني أنا لو يعني احترمتهم وقدمت ليهم السمع إني أقدر أتكلم معاهم. I found that the civilians of these countries, they're just no different. They're working, they have families, they're the same. المدنيين في البلاد دي يعني زي أي شخص تاني مش مختلفين. But unfortunately, our media, a lot of it just paints a really dark picture about everything that's going over there. للأسف طبعا الإذاعات والإعلانات والميديا بتاعتنا بتدي صورة أحيانا تكون مغايرة أو مختلفة. But I was very pleased to meet many of these people, are good, decent people. لكن أنا كنت الحقيقة بشكر الرب اللي أعطاني الفرصة إن أقابل الناس دي. So I have a lot of content I'll share later. I have some rocks I brought with me. If we're eating, I'll show you rocks from Mount Sinai. I'll show you possibly the stone that the 10 Commandments was written on. بيقول إن هو جاب حاجات مختلفة وخاصة صخور من البلاد هناك
من جبهة سيناء. And I'll end with thanking you so much for your prayers and support and for God protecting me. بيشكرنا من أجل صلاتنا ومن أجل حماية الرب ليه في الرحلة. If you want to follow the work, I have 7 videos going on every Friday for the next 7 weeks of all the places we visited in detail. You can see the people I met, you can see the artifacts and the places we visited. It's unbelievable. So you can get that information from me. I'll be leaving it for you. Yeah. هو عنده 7 فيديوز لكل الرحلة اللي عملها في خلال أسبوعين. How long were you gone? 2 weeks, brother? 2 weeks. Yeah. 2 weeks. Yeah, visited these 4 countries. نشكر الرب من أجل سلامته. أنا فعلا كنت بصلي من أجل حماية الرب. I was really praying for God's protection over him, especially going to Saudi Arabia, going to Jordan, going to Egypt, going to Israel. You know, what a combination. نشكر الرب. We were supernaturally protected. We knew it. Amen. We knew it. So thank God for that. Hopefully you planted the seed, brother. Yes. Hundreds of Arabs I met, Amen. hundreds of Israelis I met, and shared the truth with them. زرع الكلمة مع مئات من الناس اللي قابلها في البلاد دي. So Thank you so much. thank you for your prayers. God bless you. God bless you. Thank you.